Welcome, dear students. So, today we are going to start a new lesson. The lesson for this week is first conditional with if and unless. My name is Evelyn Vanessa Pita Flores, and this class is for Santa Cecilia and Santa Ines, 5th grade of secondary. Are you ready? Yes? Okay, let's start with our English class. Okay, dear student, let's start. Okay, here we can see some words that we need to put in order. And these words are part of a very famous expression. Have you ever heard of Murphy's Law? ¿Alguna vez escucharon sobre la ley de Murphy? Yes? For sure. Yes? Okay. And this is a very famous expression of Murphy's Law we need to put in order. Okay, you have some seconds to put in order these words. Okay, the right answer is, if anything can go wrong, it will go wrong. Si algo marcha mal, terminará mal. Yes, this is a very famous expression of Murphy's Law. So in this sentence, we can see the first conditional. Yes, en esta oración podemos ver el uso del primer condicional. ¿Cómo yo puedo identificar el primer condicional? Con la palabra if. ¿Ok? Entonces empezamos nuestra clase con esta frase. If anything can go wrong, it will go wrong. Okay, students, now we are going to listen a short conversation, yes? And in this conversation, we can find different expressions with the first conditional, yes? Can you identify? Yes? Okay, let's start, please. Okay, after listening to this conversation, we can mention the different sentences or questions using the first conditional. One of them are, for example, if I invite him, he'll probably argue with Dan. Busquemos otro más. If you talk to Tim and Dan, they might stop arguing for one day. But Ben won't come unless I invite him. Yes? Entonces tenemos acá la palabra if, o the different words, las diferentes palabras if, unless, probably, will, might. Con estas palabras vamos a formar el primer condicional, the first conditional. Yes? Okay, let's continue. Are you going to invite Tim to your birthday barbecue? I don't know. If I invite Tim, he'll probably argue with Dan. But B won't come unless I invite Tim. And what will Tim say if I don't invite him? He's one of my oldest friends. If you talk to Tim and Dan, they might stop arguing for one day. You're right. I'd really like all three to be there. Okay, students, now we are going to focus on the grammar explanation. Yes, you can read here the word function. Yes, la función. How the first conditional work? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja el primer condicional? Acá escribí palabritas with red color, possible situation and result. In the possible situation we have the if clause. Yes, en la situación posible tenemos la cláusula con if. ¿Qué quiere decir eso? Que if clause describes a possible situation. Quiere decir que en la cláusula donde está con la palabra if me va a describir situaciones posibles que se pueda realizar. Yes? Y acá tengo dos ejemplos, two examples. If I study, ¿qué va a pasar si yo estudio? If I study, tengo acá otra oración. Unless we finish quickly, Yes? Entonces tengo, ¿qué más puedo observar acá en esta primera parte? In the if clause. Puedo observar que las oraciones están en present simple tense. Yes, in the if clause we use the simple present. Yes? Okay. En la siguiente parte, en el siguiente ejemplo, también veo otro ejemplo donde dice unless we finish quickly. We can
can use unless instead of if. Yes, puedo utilizar también la palabra unless en vez de if. Okay? We can use unless instead of if with an affirmative verb. Okay? Puedo utilizar entonces unless en vez de if, pero que me dé a entender una oración afirmativa. En sí la palabra unless viene a ser como un if not. ¿Ok? If not. Por ejemplo, si no quisiera utilizar la palabra unless, tuviera que escribir de esta manera. If we don't finish quickly, yes, con suspensivo, después le vamos a completar con nuestro resultado que va a pasar. If we don't finish quickly, ¿ok? En este caso, yo no quiero utilizar la palabra if not, ¿ok? Entonces puedo utilizar la palabra unless. Entonces, si utilizo the word unless, ya no pongo ninguna palabra en negativo. Entonces sería, unless we finish quickly, ¿ok? Tenemos entonces en esa parte lo que viene a ser possible situations. In the if clause, we use the simple present, okay? Don't forget that. Okay, students, now we are going to match our answers, yes? Okay, tenemos entonces the first conditional. The first conditional is divided into possible situations and result. In the possible situations are the if clause. Esta es la cláusula con if, yes? If, si. ¿Qué significa if? Sí, es un condicional, right? Okay, entonces, in the possible situation, we can see the simple present. Okay, vemos el presente simple. If I study, unless we finish quickly, what will happen? ¿Qué pasará? Entonces, the result. If I study, I will pass the exam. Unless we finish quickly, we'll be late. ¿Qué es lo que yo observo en el resultado? Very good, yes. Observo la palabra will. Y eso me indica que está en un futuro simple. Excellent, very good. Entonces puedo decir que en el resultado voy a utilizar the simple future. ¿Ok? The simple future. Entonces pongo will plus an infinitive verb, seguido de un verbo en infinitivo. En este caso el verbo es pass, be. Yes? Entonces digo, if I study, I will pass the exam. Si yo estudio, pasaré el examen. En la situación posible, escribimos en presente simple. Si estudio, if I study, y en mi resultado lo voy a escribir en un futuro simple. I will pass the exam. If I study, I will pass the exam. If I study, I might pass the exam. Might? Yes, we can use may or might in the result too. Yes, podemos utilizar también estos en el resultado, pero tenemos que estar seguros, ¿ok? Tenemos que estar seguros de nuestro resultado. Entonces, we can use may or might depending on how certain we are of the result. ¿Ok? Entonces, tenemos the first conditional, possible situation, and result. In the if clause, we use the present simple, and the result, we use the simple future. ¿Ok? That's great. Let's continue. If you don't phone John, he'll get very angry. Unless you phone John, he'll get very angry. Yes, you can see here, ustedes pueden ver acá, que the possible situation and the result. Possible situation, we can see if and unless. Luego va una coma, and we have the result in simple future. If you don't phone John, he'll get very angry. Unless you phone John, he'll get very angry. Unless can replace if in negative situations. Yes, as I said before. Here we can see another example. If you talk to Jim and Dan,
they might stop arguing for one day. Es lo que les decía, que también puedo utilizar might. Yes, we can use may or might, but depending on how certain we are of the result. Yes, don't forget that. If you talk to Jim and Dan, they might or they will stop. Okay, they might stop arguing for one day. Tiene el mismo uso. Yes, if close is the possible situation, we use simple present. And the result, we use future, the simple future. Okay? Okay, students, the first conditional. What is the first conditional? Use the first conditional to talk about something that might happen in the future if a condition exists. The first conditional is divided into main clause and the result. Yes, when we start a sentence with a possible situation, we write a comma before the result. Okay, in the first conditional, we can use the present tense, el tiempo presente. Y puede ser any type, cualquier tipo, simple, continue, or perfect. But in our case, en nuestro caso, no nos vamos a enfocar en otro tipo de presente, solamente simple present tense, ¿ok? Solamente el tiempo presente simple. Y en el resultado vemos el uso del future, del futuro. Cuando ustedes estudian el primer condicional en algunos libros más avanzados, van a encontrar también todo tipo de futuro en el resultado. Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos solamente en el simple future, que viene a ser the use of will. Yes, will. También vamos a agregar un plus más que podemos utilizar a modal verb, un verbo modal que puede ser should, que puede ser might, que puede ser may. Yes. Entonces, solamente eso. Entonces, cuando les pido sus oraciones, nos enfocamos en ese tiempo gramatical, ¿yes? En la cláusula principal, ¿ok? O en el condicional o en el possible situation, donde se utiliza el if o el unless, solamente voy a utilizar simple present. Y en el resultado, in the result, we are going to use simple future, ¿ok? Yes, that's right. Okay, let's practice, yes? Here we have 4 examples. For example, you have some minutes or some seconds to complete this activity, right? Okay, here the verbs are in brackets and you need to write in the possible situations we use present simple and the result we use the simple future, okay? Don't forget that, please. Okay, you have some seconds, please. Okay, let's check our answers, yes? Ajá, very good. Puedo ver las respuestas muy bien, okay, que me han enviado. Excellent. So, our answers in the first example is if he arrives, okay, don't forget to conjugate this verb. Se conjuga este verbo. Why? Because this is in the third person in singular, yes? If he arrives late, again, the trainer will be angry. Okay, in the possible situation we use simple present and the result we use simple future. Number 2, you will fail if you don't study for your English exam. Okay, en este caso, in this case, this example started with the result. Empezó con el resultado. Yes, cuando se empieza con el resultado ya no ponemos la coma. Simplemente cambia de posición, pero no ponemos la coma. You will fail if you don't study for your English test or English exam. Number 3, unless you do your homework now, you will be stressed. Number 4, I will be late unless the bus comes soon. Okay, I will be late unless the bus comes soon. Okay, excellent, students. Very good. Class for you. Okay, students, here we have a challenge. Ya que es un reto, aparte de la actividad que vas a realizar, que está en el worksheet y está en la plataforma así de web. Yes? Write a first conditional change of at least 5 sentences. Okay? Van a tener que escribir una cadena de condicionales. Mínimo 5 oraciones. Y no tienen que ser oraciones
separadas. Todo tiene que ser una cadena que se vaya relacionando desde la primera oración hasta la final. For example, if I bring an umbrella, it won't rain. Si traigo una sombrilla, lloverá. If it doesn't rain, I won't get wet. Si no llueve, no me mojaré. If I don't get wet, I wear my new coat. Si no me mojo, usaré mi nueva casaca, mi nuevo abrigo. If I wear my new coat, my mom might be happy. Si utilizo mi nueva casaca, mi nuevo abrigo, mi mamá podría estar feliz. If my mom's happy, I may get a nice dinner. Si mi mamá está feliz, yo podría tener una gran cena. If I get a nice dinner, I'll sleep really well. Si tengo una gran cena, dormiré muy bien. If I sleep really well, I'll have a good day tomorrow. Si duermo realmente muy bien, tendré un gran día mañana. ¿Yes? Entonces, esta es la actividad que ustedes van a realizar. Write a first conditional change. Sé que en el primer condicional podemos utilizar todo tipo de presente simple, todo tipo de futuro, pero nos vamos a enfocarnos in the possible situation. We are going to use simple present. And in the result, we are going to use simple future. Okay? Or modal verbs. Yes? Okay. Okay, students, I hope you were able to learn our lesson for today. Yes, that's all for today. I want to tell you bye-bye. Yes, okay, remember that if you have any questions, please call me. Yes, okay, have a wonderful Tuesday. Bye-bye.